Você pode descrever sua jornada fora da mensagem? Can you describe your journey out of the message? So we started looking at the message in detail. Então, nós começamos a olhar a mensagem em detalhes. Myself and my 3 boys. Eu e os meus 3 filhos, meus 3 meninos. My second oldest son, Jeremy, had the website Believe the Sign. O segundo filho mais velho, meu, tem este site, Believe the Sign, creia no sinal. Which he took 6 months off work to develop this website. Ele tirou folga de 6 meses do trabalho para desenvolver este website. We saw many websites that were pro the message, but they were very strange. Nós vimos muitas websites que eram pró-mensagem, em favor da mensagem, mas eram muito estranhas. So Jeremy's objective was to have a message website that was very coherent and very professional. Então, o objetivo de Jeremy era ter um website que fosse coerente e very coherent and very professional. Ok, bastante coerente, bastante profissional. Esse era o objetivo de Jeremy, ter um website que fosse bastante coerente e profissional. So it was probably the second largest message website globally, next to Voice of God. Provavelmente era o segundo maior site da mensagem mundialmente, depois da Voz de Deus, Voice of God. So we started looking at each issue one by one. Começamos a olhar em cada questão, uma a uma. We knew the message very well. Nós conhecíamos a mensagem muito bem. And I had access to the message on the computer, which I could search. E eu tinha acesso à mensagem no computador, que eu posso pesquisar. So we started comparing William Branham's stories. He told a story, then he told a story, then he told the same story. Então, nós começamos a comparar as histórias do irmão Branham. Ele contava uma história, então ele contava a história de novo e outra história. But they didn't agree to each other. Mas elas não batiam. And we started looking at the various prophecies. Começamos a olhar nas várias profecias. Again, we were trying to prove the message to be true. Novamente, nós estávamos tentando provar que a mensagem era verdadeira. My son came over to my house one day and he said this. Meu filho dia foi até minha casa e disse isto. Dad, the message ministers keep telling us when we have a problem, we should put it on the shelf and pray about it. Os ministros da mensagem vivem dizendo para a gente que quando nós temos um problema, nós devemos colocar esse problema na estante e orar a respeito. But he said, my problem is I have so many problems on the shelf that they're starting to fall off. Mas ele disse, o problema é que eu tenho tantas questões, tantos problemas na estante que eles estão começando a cair. So we started asking questions. Então começamos a fazer perguntas. And no one could answer our questions. E ninguém conseguia responder uma pergunta. I finally went to Lima, Ohio. This would be so just to give you some context of timing. Então eu fui para Lima, Ohio. Isto foi mais ou menos, só para te dar um contexto sobre a história. In October 2008 is when it came to our attention that the pastor had covered up the sexual abuse of a minor. Em outubro de 2008 foi quando a gente soube de que o pastor tinha encoberto pecado de abuso sexual. In 2009, the church imploded and 2/3 of the church left. Em 2009, a igreja implodiu e 2/3 da igreja saiu.
At that time, a new church started, Living Word Naquela Fellowship. Naquela época, uma outra igreja se iniciou. What is the name of the other church? Living Word Fellowship. Então, naquela época, 2/3 da igreja saiu e iniciaram um novo ministério, Living Words, palavra viva. And so we started attending that church. E começamos então a frequentar essa igreja. It was during this time in the new church that I started asking these questions. Foi nessa época, nessa igreja, que eu comecei a fazer essas perguntas. I did a lot of traveling for business. E eu viajava muito a negócios. So I have, with one of the airlines in Canada, I've flown over 1 million miles. Para ter uma ideia, em uma das linhas aéreas ou empresas aéreas do Canadá, eu já viajei mais de 1 milhão de milhas. So I was in Washington, D.C. on business, and I phoned up Pastor Jeff Jenkins in Lima, Ohio, and his dad, Lonnie Jenkins. Então, eu estava em Washington, D.C., de lá eu liguei para o irmão Jeff Jenkins, em Lima, Ohio, e o seu pai, Lonnie Jenkins. Jeff Jenkins is the son and Lonnie Jenkins is the father, right? Yes, that's correct. Ok. Ele ligou, então, quando ele estava em Washington, D.C., ligou para o irmão Jeff Jenkins e para o pai dele também, Lonnie Jenkins. And I said, I have a lot of questions. Could I come by and spend the weekend with you? Eu tenho muitas perguntas. Eu poderia ir aí e ficar uma semana com vocês? So I was going Spend a week or from, weekend. I was going from Washington, D.C. down to Austin, Texas. So Lima's in between. So I came and spent the weekend there. Ok, o final de semana. Passar o final de semana, não a semana, o final de semana. Porque ele estava indo de Washington para Austin, Texas, que fica perto de Lima, Ohio. This was in March of 2012. Isso foi em março de 2012. Now, again, to go back, I had so many questions. I really couldn't think of anything else. E voltando então, eu tinha tantas perguntas que eu não conseguia pensar em mais nada. So I prayed and I really felt led by the Lord to quit my job. Então eu orei, eu senti guiado pelo Senhor de deixar o meu trabalho. So I told the pastor of the church that I was going to take off a couple of months. I was going to go to Hawaii and we were going to read and pray and seek God and figure out what I believed. E eu disse então para o meu pastor que eu iria sair, ficar fora por uns 2 meses, ir para Hawaii para poder refletir e ver no que eu acreditava. I was going to take a sabbatical. Eu ia tirar uma folga sabática. So that was I gave my boss 6 months notice in December. I was going to leave in June of 2012. Então eu avisei, né, dei um aviso prévio para o meu chefe de 6 meses e eu iria então em June of 2012. So in March 2012, I go to see Lonnie and Jeff Jenkins in Ohio. Então, em março de 2012, eu visito o Lonnie e o Jeff Jenkins em Ohio. I told them, brothers, you are my last hope. Eu disse para eles, irmãos, vocês são a minha última esperança. I have a whole bunch of very difficult questions that I have no answers for. Eu tenho muitas perguntas difíceis demais para as quais eu não tenho nenhuma resposta. But I want to talk to you first and ask you the question to see if you can answer them. Mas eu quero conversar com vocês primeiro para que vocês vejam as perguntas e se podem respondê-las. So I presented all of my questions. Então, eu apresentei todas as minhas perguntas. And they said, Brother Rod, those are very good questions. E ele disse, irmão Rod, estas são perguntas muito boas. And some of those questions we know about. In fact, most of the questions we've run into them before. E muitas das perguntas a gente
já conhece, já passamos por elas. So what are the answers? I said. Então, quais são as respostas? Eu disse. We don't have any answers. Nós não temos respostas. So that was, for me, I was now at my wit's end. Agora, para mim, eu estava, tipo, sem muita esperança. So I went back home and I'm asking all of these questions. Então, fui para casa e fiz todas as perguntas. And still no answers. Ainda sem resposta. And the pastor of the church, E o pastor da igreja, Lance LaRue, came to me and said, look, the brothers in the church have come and talked to me, and we know you're starting a sabbatical. Can you say it again? So the brothers of the deacons in the church have come to me and they said, Rod is starting a sabbatical at the end of June. Ok, os diáconos, o pastor disse, os diáconos da igreja chegaram até mim e disse que Rod vai tirar um período sabático que começa em junho. But he's asking too many questions. Mas ele está fazendo muitas perguntas. And he's shaking everybody's faith. E ele está abalando a fé de todo mundo. Can he start his sabbatical early? Nós podemos começar esse período sabático I said, antecipadamente? so you don't want me to come back to church? Eu disse, você não quer que eu volte para a igreja? And they said, well, not until you figure things out. Ele disse, não até que você resolva as coisas. So I said, you don't want me to come to church, I won't come anymore. Então eu disse, se você não quer que eu venha para a igreja, eu não vou vir mais. So that was it for me in the message. Então foi o fim para mim aí, na mensagem. That was the last time I went to a message church other than a funeral or a wedding. Foi a última vez que eu fui a uma igreja da mensagem, a não ser para um funeral ou casamento. Depois que você deixou a mensagem, qual foi a relação dos membros da igreja em relação a você? After you left the message, what was the reaction towards you from those in the church? So I went, we were in Hawaii, and my son, Jeremy, phoned me up. Nós estávamos no Havaí e o meu filho, Jeremy, ligou para mim. And he said to me, Dad, you know, we have false doctrine on our website. Nós temos doutrina falsa no nosso site, no nosso website. We should change it. Nós devemos mudá-las. To tell people the truth about the message, what we found. Para contar para as pessoas na mensagem o que nós descobrimos. And I said, yeah, that's a good idea. Eu disse, sim, isso é uma ideia boa. So on the first weekend in August of 2012, então, no primeiro final de semana de agosto de 2012, we changed the website from being positive towards the message to being very objective and telling the truth about the message. Nós mudamos então a mensagem de ser positiva em relação à mensagem a ser então explicativa ou I mean, can I say it again because I just missed it? Like you changed to the message, I mean, your website to being positive to? We changed it from being positive to the message to being objective, to being independent. Say, here is what actually happened. Ok, nós mudamos então a mensagem de positiva em relação à mensagem para objetiva, contando realmente o que acontecia, o que era a mensagem.
So I phoned at the same time, I emailed a lot of ministers in the message that I knew who had links to the Believe the Sign website. E eu, então, mandei e-mail para os ministros da mensagem que eu conhecia com link. And I told com them, link sobre as mudanças da mensagem, do website. and I told them, you might not want to link to the Believe the Sign website anymore until you look at it first. Pode ser que vocês não queiram mais ter um link direcionando para Believe the Sign websites antes de olharem primeiro. Because I don't want to fool anybody. You need to look at it. And if you don't want to link to us, you shouldn't. Porque eu não quero enganar ninguém. Então, se você ainda quiser ter um link direcionando para o nosso website, você deve ler primeiro. Our website traffic went from about 200 users per day. Então, o tráfego de nosso site foi de 200 usuários por dia. We had 1,500 people in one day. Ou 1,500 people. In one day. It was 200, and then it went 1,500. Ok, de 200 acessos diários foi para 1.500 acessos diários. And currently we get around 10,000 people a month onto the website. E hoje a gente consegue mais ou menos 10.000 pessoas por mês, né, que acessam o website. So in fact it increased, not decreased. Oh, it went way through the roof. Então, na verdade, aumentou o tráfego do website depois que eles passaram a ter uma abordagem objetiva e não positiva em relação à mensagem. People very curious. As pessoas são muito curiosas. So, all of these people that I knew, none of them would talk to me. Todas as pessoas que eu conhecia, ninguém falava comigo. Of all the people in the church, we were in the church for almost 40 years. I was the worship leader for most of that time, 35 years. Todas as pessoas. A gente ficou na igreja por quase 40 anos e a maior parte desse tempo eu fui o líder de cântico. No one called us. No one said, "Oh, you're not coming to church anymore. What happened?" Ninguém ligou para nós, ninguém perguntou, você não está indo para a igreja? O que aconteceu? These are friends. I thought they were friends. Esses eram amigos, eu pensava que eles eram amigos. And some of my best friends who were ministers would say, "Well, Rod's an unbeliever now." Muitos dos meus amigos que eram ministros diziam para mim, o Rod, diziam, né? Diziam, não para mim, diziam. O Rodney é um incrédulo agora. Barry Green told me I was going to commit suicide. Barry Green disse para mim que eu cometeria suicídio. So, what I understood, Jesus said this. Quando eu entendi, Jesus disse isso. By this will all men know you are my disciples, because you have love one for another. Por meio disso, sabeis quem são os meus discípulos, porque amam uns aos outros. And not only that, não somente isso. You just can't love people that love you. Even sinners do that. Você não pode amar só pessoas que amam você, porque até mesmo os pecadores fazem isso. You have to love your enemies. Você tem que amar os seus inimigos. You pray for those who do bad things to you. Você ora para aqueles que fazem coisas ruins contigo. And what I discovered is there's no love in the message. Então foi quando eu descobri que não existia amor na mensagem. Nobody even called me. Nobody's concerned. Ninguém sequer me ligou, ninguém estava preocupado. Now, a few exceptions. Algumas exceções. I received a phone call from a man that I had been in contact with in Alabama. Eu recebi uma ligação de um homem com quem eu tinha tido contato em Alabama. And he told me, he said, "Rod, we've read the Believe the Sign website." E ele disse, eu li a
website Believe the Sign. and Creia no sinal. particularly about the municipal bridge. Especificamente sobre a ponte municipal. And we're going to prove you wrong. E nós vamos provar que você está errado. I said, thank you, because I do not want to have anything out on the internet under my name that's wrong. E eu disse, muito obrigado, porque eu não quero ter nada na internet no meu nome que esteja errado. They said, okay. I said, Ele disse, fine. That would be good. I want to be disproven if you can. eu disse, ótimo, eu quero ser desmascarado ou provado errado, se puder. And they said, okay, it's going to be about 6 months. We have a lot of work to do. We'll get back to you in 6 months. Ele disse, ok, vai demorar uns 6 meses, temos muita coisa para fazer. Nós vamos retornar. About 5 months later, I received an email from this brother. Mais ou menos 5 meses depois, eu recebi um e-mail deste irmão. And he said, we finished our research. Ele disse, nós terminamos a nossa pesquisa. We are going to be releasing it on a new website we just put together. Nós vamos anunciar isso num website que a gente montou. And the website's going to be called searchingforvindication.com. E o website vai se chamar searchingforvindication.com. Buscando vindicação.com. Searchingforvindication.com. So I said, well, don't keep me in suspense. Did you prove me Então, right or wrong? Não me mantenha em suspense. Apenas prove que eu estou certo ou errado. And he said, nah, you're right. Ele disse, não, você está certo. I said, well, I'll look forward to seeing your evidence. I look for what? I look forward to seeing your evidence. Ok. Eu vou aguardar, então, a tua prova, evidência. They started releasing their evidence on the website. Eles começaram, então, a postar a prova na internet, no website. They were still in the message when they started releasing it. Eles ainda estavam na mensagem quando eles começaram a liberar as provas. But about a month later, his wife sent me a message. Mês depois, mais ou menos, a esposa dele me mandou uma mensagem. She said, Brother Rod, ela disse, irmão Rod, like it says in scripture, we left the 90 and 9 and went after the 1. Ok, como diz nas escrituras, nós deixamos as 99 e fomos atrás de uma. We wanted to go after you and your son. Nós queríamos ir atrás de você e o seu filho. We were worried that your souls were at stake. Nós estávamos preocupados que as suas almas estivessem em jogo. She says, but I want to thank you for the courage you had to publish the information you did. E ela disse, eu quero agradecê-lo pela coragem que você teve de publicar as informações. We have searched through the university records. Nós buscamos os registros das universidades, da At the universidade, University of Indiana. a Universidade de Indiana, And we have found out that what you said was true was in fact true. e nós descobrimos que o que você disse que era verdade realmente era verdade. We spent over 400 hours researching the Nós municipal bridge. gastamos mais de 400 horas pesquisando sobre a ponte municipal. We went through every newspaper. Nós olhamos em todos os jornais, In microfiche, em microfilm. em microfilme, ok? For 3 years before the municipal bridge was finished until a year after. Desde 3 anos antes da ponte municipal ficar pronta, até 1 ano depois da ponte municipal ficar pronta.
We found front page headlines when one person was killed and when another was killed, and that was the only two people killed. That was all. Nós descobrimos manchetes de primeira página, onde uma pessoa morreu, depois outra pessoa morreu, e só esses. We found the engineering records for the entire construction of the bridge. Nós encontramos os registros de engenharia de toda a construção da ponte. There was no disaster. Não houve desastre. The bridge was completed on time, under budget. A ponte foi concluída no tempo e dentro do orçamento. And she said, we have now decided that we are going to leave the message because we know it's not true. Agora decidimos que nós vamos sair da mensagem porque sabemos que ela não é verdade. This was a false prophecy. This was a false prophecy. Esta foi uma profecia falsa. And just to close, I was in Só tears. para encerrar. Okay. Excuse me? I was in tears. Eu estava chorando. Someone, how many people do you know would spend 400 hours of their own time trying because they were concerned about your soul? Quem que você conhece que passaria 400 horas do tempo deles, gastaria 400 horas do tempo deles preocupados com a sua alma? That is true Christian love. Isso é o verdadeiro amor cristão. And it led them out of the message. E isto levou eles a sair da mensagem. O que aconteceu com você desde que deixou a mensagem? E o que você está fazendo agora? What happened to you since you left the message, and what are you doing right now? So the Lord has a sense of humor. God has a sense of humor. Então, Deus tem senso de humor. So I was in this cult for almost 40 years. Eu estive neste, como fala? Just a minute, cult. How can I forget? Messed up church. No, I forget the word cult, but cult exists. Neste ismo, eu estive neste ismo for almost 40 years. For almost 40 years. Eu estive neste ismo por quase 40 anos. I took a year off. Eu tirei um ano de folga, um ano sabático. From June 2012 to June 2013. De junho de 2012 a junho de 2013. In May, end of April 2013, I got a call. No final de abril de 2013, eu recebi uma ligação from the president of Parte, which is one of the largest Christian ministries in Canada. Do presidente de Parte, Poder de Mudança, que é dos maiores ministérios no Canadá. He said, Rod, would you come and help me on the financial side with this ministry? Ele disse, Rod, você viria me ajudar na questão financeira desse ministério? So I prayed about it and I didn't have a good reason to say no. So I was looking for something to do anyway. So I said yes. Então eu orei e eu estava procurando alguma coisa para fazer. E então eu disse sim. I was effectively coming in as the chief financial officer for this charity that has a budget of about $40 million a year. Can you repeat that again? I was hired as the chief financial officer for. Eu fui contratado como o chief financial officer ou CFO for the charity Parte, para a instituição de caridade Parte, which has a budget of about $40 million a year. Que tem orçamento de aproximadamente $40 milhões por ano. So the day I showed up for work, então, no dia em que eu me apresentei para trabalhar,
I thought I should go and tell the president of the ministry that I showed up. Eu pensei, né, em ir até o presidente e falar do ministério de onde eu vim. So as I'm walking towards his office in the building, Enquanto eu estou indo em direção ao escritório dele no prédio, he was walking towards me with a man I did not recognize. ele estava vindo em minha direção com um homem que eu não conhecia. He introduced me to this man, Não reconheci, aliás. Não reconheci. Ele me apresentou para este homem. who I'd never met before. Nunca tinha conhecido antes. He said to me, Rod, Ele disse, Rod, I have been praying for you for the last 5 years. nos últimos 5 I anos have been praying for you eu tenho orado por você. for the last 5 years. Pelos últimos 5 anos. An old friend of yours, Peter Dizer, Amigo antigo seu, Peter Dizer, told me the spiritual struggle that you and your wife had been going through. me contou sobre a luta espiritual pela qual você e sua esposa estão passando. And your being here at Power to Change is a direct answer to my prayer. E você estar aqui na Power to Change, Poder para Mudar, é uma resposta direta de Deus. So this is someone I'd never met before in my life. Então, esta é uma pessoa que eu nunca tinha conhecido na minha vida. Had been praying for me for 5 years, and my being there, the first 5 minutes I'm on this new job, Fazia 5 anos que ele orava para mim, e em 5 minutos que eu estava nesse meu novo emprego, he was there to see God answer his prayer and to tell me that it was an answer to prayer. ele estava lá vendo que Deus tinha respondido a oração. So I was with that ministry from June 2013 until 3 weeks ago. Eu fiquei, então, nesse ministério desde junho de 2013 até 3 semanas atrás. For the last 6 years almost, I have been the president of that ministry. Pelos últimos 5 anos, quase, eu fui presidente deste ministério. In fact, the last trip I took was to Porto Alegre in Brazil. Na verdade, a última viagem que eu fiz foi para Porto Alegre, Brasil. Oh, really? And we went to what's the town that I went to? Gramado. Gramado, a cidade que eu fui, Gramado. Muito bela Gramado. cidade. Gramado is a tourist city. So we were there with some people from all over South America who were in a ministry that we have called Drime, a wonderful people, and I spoke there for a couple of days. Ok, nós fomos lá com várias pessoas, muitas pessoas de ministérios da América, South America. Yeah. So I'm now officially Fazem parte do retired. ministério na América do Sul. I am now officially retired as of 3 weeks ago. Agora, oficialmente, faz 3 semanas que eu estou aposentado. Good for you. Well, God's Good been news. good. Deus tem sido bom. Eu disse para ele, notícia boa. Ele respondeu, Deus tem sido bom. Ok. Ok. Qual é o seu conselho para as pessoas que estão deixando a mensagem, na verdade, para as pessoas que deixaram a mensagem, dado que você sabe agora? So, what is your advice to those that have left the message, given what you know now? Don't be afraid. Não tenha medo. The message is based on fear. A mensagem se baseia em medo. William Branham's God, O irmão Brana já foi. the God of William Branham, was one who would kill your wife and your daughter. Okay, just a minute. I translate. I misunderstood you. So can you repeat that sentence again, please? The God of William Branham is a God who would kill your wife and your daughter if you disobeyed. O Deus do irmão Brana é o Deus que mataria a sua esposa e a sua filha se você desobedecer. But what I understand now is God loves me. Mas o que eu entendo agora é que Deus me ama.
William Branham said, God cannot look at sin. Irmão Branham disse, Deus odeia, Deus não consegue olhar para o pecado. He said there's a ring of blood around the world and God can only look at the world through the blood of his son. Ele disse, tem um anel de sangue em volta do mundo e Deus só pode olhar através desse anel de sangue por meio do Filho. That's not true. Isso não é verdadeiro. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo de tal maneira that he gave his only son, que deu o seu Filho unigênito, that whosoever believed on him, para que todo aquele que nele crê, not on a prophet, não no profeta, on Jesus, em Jesus, could have everlasting life. tenha vida eterna. The important thing in the message O importante na mensagem is you don't want to sin. é você não quer pecar, é que você não quer pecar. Women can't wear pants. As mulheres não podem usar That's calças sin. compridas. Isso é pecado. Women can't cut their hair. That's sin. As mulheres não podem cortar o cabelo. Isso é pecado. Men can't wear shorts. That's sin. Os homens não podem usar shorts. Isso é pecado. That's not the gospel. Esse não é o evangelho. William Branham took the old covenant and the new covenant and he mixed them up. O irmão Branham pegou o antigo pacto e o novo pacto e misturou os dois. The question we have to ask ourselves today is not, is this sin? A pergunta que nós temos que fazer para nós hoje não é, isso é pecado? If I do that, is that sin? Se eu fizer isso, isso é pecado? The question I have to ask myself is, what does love require of me? A pergunta que eu tenho que fazer para mim é, o que o amor exige de mim? And I could go into a lot of detail, but I won't. Just suffice it to... Poderia entrar em muitos detalhes, mas não vou. I am not subject to the law anymore. O suficiente é que eu não estou mais sujeito à lei. Paul said in Galatians chapter 5, stand in the liberty where Christ has set you free and do not be caught up again in slavery. Can you repeat? In Galatians 5, chapter 1, I believe it is, Paul says, Em Gálatas 5, em versículo 1, Paulo diz, Paul says, stand therefore in the liberty where Christ has set you free. Na liberdade, Cristo te libertou. And do not go back into slavery. E não volte para a escravidão. The law is slavery. A lei é escravidão. Paul said, the ministry of death written on tablets of stone. The ministry of death written on tablets of stone. O ministério da morte escrito em tábuas, ou em tábuas não, em pedra. So the Ten Commandments, os the 10 Ten mandamentos Commandments are the ministry of death. são o ministério da morte. Why would I obey that? Why would I? Why would I obey that? Por que eu obedeceria isso? Why would I follow the ministry of death? Por que eu seguiria o ministério da morte? Now, I am not going to steal. Agora, eu não vou roubar. Not because God says don't steal. Não porque Deus fala, não roubeis. I don't steal because I love people. Eu não roubo porque eu amo as pessoas. Why would I steal from someone I love? Por que eu roubaria de alguém que eu amo? John said, João disse, perfect love casts out all fear. o amor perfeito lança fora todo medo. The opposite of fear O oposto do medo is love. é amor. Fear is all about me. Medo
só fala de mim. É tudo Fear sobre is mim. me being, I'm afraid something will happen to me. Medo tipo, eu tenho medo do que vai acontecer comigo. But if I love, it's not about me, it's about the other person. Mas se eu amo, não é sobre mim, é sobre a outra What will pessoa. happen to them? What will benefit them? O que vai acontecer com eles? O que vai beneficiar para eles? O que vai, That is o que vai ser why, that pra is eles? É why por isso John que said, João disse perfect love casts out fear. que o amor perfeito lança fora o medo. If we walk in love, Se nós andarmos em amor, we don't have to fear. não temos que temer. God is not afraid of my questions, Deus não tem medo das minhas perguntas. and God is not afraid of your questions. E Deus não tem medo das suas perguntas. Don't be afraid. Não tenha medo. Amen. Amém. Eu quero agradecer a você I would like to thank you por nos conceder essa entrevista. for granting us this interview. Para a língua portuguesa, For the Portuguese language. as pessoas do Brasil, África, Europa People from Brazil, Africa, Europe, e Ásia, uma parte da Ásia, and part of Asia vai ver tudo isso will see all this e vai refletir, será que William Branham mesmo é tudo aquilo que ele disse que ele era? and they will reflect on, like, is Brother Brennan everything he said he is, Ou é uma farsa? or is it fake? E vai, farsa? e vai saber que ele foi uma grande farsa. They know that he was a great farce. Então, Deus abençoe. May sua God vida. bless you. Thank you very much. And Ministério. I also should say, thank you for putting up the Canadian flag behind you. Eu também eu devo dizer obrigado por colocar uma bandeira canadense atrás de você. Eu tenho uma amiga que é canadense. I have a friend who's Canadian. Now you have two. You have two. Agora você tem dois Obrigado. amigos. Thank you. Mais uma God vez, bless you. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe Once again. também ao tradutor. Thank you. I thank the translator Por ser uma ponte, uma conexão, for being this bridge or connection. pois sem Deus, Without saying it? sem Deus e o tradutor e o Rod, Without God, the interpreter and Rod, nada tinha ocorrido. nothing would have happened. Thank you, Milton. Appreciate it. Thank you. Deus abençoe. May God bless you.